laso chanda Drungtsho gi lerim zi shumi tu mi chiri chungsum garalu ku sangbo se shuni la taregi chanda Drungtsho gi lerim nalu ta dönsun dim rok chibe wachin sukham chutun gi denlu sejor da sechi denbe de shego sagobi gi kolle te lerim pido se shuni la tani bebe dalu katim chibe ta sejor da sechi denbe shego masheb rok chibe wachin neshi ka chizum chi thonga seji da denbe meb rok chibe wachin dige neshi ka debe toptoga seji lel hagdigi meb rok chibe wachin de neshi dusu dige neshi topsibe se shuni la gachara toptoga desu kolle geshin gebbe de dredo be digi pini se shuni la tani bebe dalu taregi de jangro Drungtsho gi lerim nalu de Drungtsho ga jön andigi bi se wachin de seji khechun se shuni la chimidu jong chu gyong so te men khang na le de Prem Kumar Neopany na jön andigi bi se shuni la de khecho khwarazum chim bachin de hamale de Drungtsho gi lerim de kha chhe se de tuksam shedigi be jön shun du se shuni la darebe de kara beru de duseme de kara beru dusu tundigi be de chirtam ta soi labjada lam dun dusu pitawlo mikti gi bi jön andigi bi se shuni la dusu tundigi bi jön amidul hingi dalar ka su se shuni la dale ba beru jön no yere o se shuni la da daregi dönsun di da chi kongle shudu sumbe tanga chire zukhalu de da zejor da zechi disu masamba be yobrok chi bawachin digi neshiga debe toptoga de chejilel hakdik be yobrok chi bawachin digi ya da neshi disu ga debe thonga disu kolle geshinge be tutu be digi pini se shunila tani bebe udalu da daregi Drungtsho gi lerim nalu ya kadim chi be da dönsun da jawaye be gi dokbari yobrok chi bawachin de dokche zeni gi denlo de jutingi ko pini se shunila dün thongku chi gi jable de jang thon nalu jutin angrang kyong se shun dinale setigi be jutin ang dikari jang se shunila da daregi dönsun di da zejor da zechi gi kolle bebe udalu la the ingenale bachi minerals da vitamins de mela message nila tani be bodalu the zejor da zechini gi banalu khabar ga chigal vitamin da le minerals ni gi banalu khabar ga chi yo ani college tambara ni le be da gochugela lasla du zandalu loksubera kadin gaso ani sejugela dizum da ngache miser kinlu pembegi dizum godin tapnami dilu de mise karalu kinlu da kepenchi yedong se ngaya da nalu lokchi bera chamato gupchum mela so da dilu darigi denchen da dembegi ani bewajin da ngachigi jejur da jichigi da jejur bewajin ngachi minerals mela dalen zichi bewajin vitamins se the minerals the vitamins di ngachi da dilu chirtang be jobachin di nicharalu ngachi micronutrients labila digi da ming micro se labdara da ngachi zukalu gopti nyetik ye deboda achichi zukalu namisame newsuchi gopleten so dilu micronutrients labila da digi dekhale da vitamin cell of the zechi bewachin da zukam ngachi zukam theten zukam dindimbe shago pim bewachin achi digi chedi achi mam go sela so vitamins ki requirement di da minerals zejorle chepdalu achi zukam lu ngachi zukalu achi mam gopleten dilu vitamin cell avila delen da minerals cell amedi dia da micronutrients ani zukalu ngache zukamlu jindimbe shani gi thablam gi delu da new suchi be gob yepleten dilu da vitamins wa new su be gob mi dilu di ngache gi minerals labila so micronutrients ki holu minerals be shobila las da thotitra da tambara vitamins ki kole diwa shudi phigela tani be botol katimchi be tangachare zukalu te vitamin gi cheshi da dembe te mebdok chi bawachin la vitamin deficiencies development la tani webdok chi bawachin neshi gachi gachira topni ngyang khaiga ani college sun karcha lasla diwa namisame garalu kepe nebi gi diwa chi bela dinalu da vitamin cell abdalu da chirtang be jubdalu vitamin cell lam anga chigi jun mato deboda digi nangkonalu vitamin c madau hampani yela tanga chigi da ngomba be jubachin chiben ngachigi fat soluble vitamins la choto da ngachi makhu gi rignale jego jebdalu choto da makhu gi rignale thomi gi vitamins ki bewachin dechinchi delen dechinchi di ngachigi water soluble vitamins la da chu da tembi gi chu da chika lasebe thomi gi
vitamins lu bewachin water soluble vitamins se labila Yes. the dizu chirtang be gara ani labdalu achisi di da tentok to chibe ani zoma chuple tenda fat soluble se ani nalu da hampa ji de chiela vitamin A D E and K se la the fat soluble vitamins gara vitamin rere gi zukhalu da ngachi nimchilu gop gi chedi malambe zumdauchi bawachin da hafta ni nalu deficiencies se di malamgi taksen disu neji disu mitopla da gadimchi be daule gebbe yan dauni dausum yan lo yan dau du de chilambe animchi nalu zukamlu ngachi gi vitamins ki chedi dup matsubbe yan nyusuchi be lenchu be wachin ngachi shegogi garalambe matobachin delen rere jindu vitamins rere gi da di da tembe gi zukhalu malamgi kangel deficiency disorder di rere jindu be jongla so pe be jubachin da vitamin A sela da vitamin A chitang ngachi gi vitamin of ani site selongla ngachi mitulu kobigi da mito lejumbe thongop in ngachi mito di da mitogi sowa di lejumbe jagop in bawachin ngachi vitamin A di da jegonale nimchinalu gobigi chedi lambera jegop yan topgo sela so di matop ye bawachin ngachi mito lejumbe mathoni especially ngachi nam numula ani light achi nyusu yebdalu lejumbe mathomi night blindness de sulabni yela so ani de sugi kangel thopni the nizumbera vitamin D sela the vitamin D di ngachigi dilu hormone cell labi telen sunlight vitamin cell labila nimgi hele thop pleten dilu sunlight vitamin cell labi so kadimchibe vitamin D de ngache zukhamlu nimchigi ani chedi lambe thop machup dup machup bawachin degi ngache zukamgi ani gachulo zutopti mafapsha diwa khachi hona besame da vitamin E di ngachi zukamlu gachibe gose orachin ngachi ruto da su dini jani gi denlu men calcium semichila zejo calcium semichi zukamlu jagop I ngachi shegonale jebdalu di zukamlu ligop and zugi lengop I bawachin vitamin D di gola so vitamin D di mebawachin delen ngachi ruto da su dindi zoni gi zejor calcium di gadimchi jegonale beru yan men gi thole supplement gi thole be jedi gi beru ngachi zukamlu kepen demchi mi sela delin da to kamchi ka da chendri gi thole be kong egypt da takche disu betaw dalu vitamin D di zukamlu lejumbe lamchi me be wachin degi ngachi gi semkam gi nesia topni gi nenka di achi masu yi se mela ta pe be juwachin depression la semsi be zumbe deni gi neji chi semkam gi neji chi delin anxiety la sem sabchup be mechi so hani disuya da topni gi nenka di achi masu jung se mela da vitamin D di zukam du nesu yi se be wachin ni zumbera da vitamin E se la mela so vitamin E di ngachi zukam lu mapa mam gopdi mi deboda dia che da timbigi nimchigi shegonali ngachigi len machu yan top machu bewachin ngachigi da tha matani gi kangel tha nyusuzuni gi kangel delente gachulo ngache reproductive health ki denula da ra alu chi ani tindu chabdi gi beruin alu chi ani gi chamdi gi beru alu machani da ani desugi kangil amsugi da reproductive system lejumbe la mabini gi kangel disu yes shugel dilunga chigi da inki nale bewachin gachulo anti sterility vitamin C labila da alu machani gi kangel da vitamin E de zukamlu top lambe top di bewachin alu machani gi kangel miungo se me imbela so nizumbera nga chigi da soto nale tobi gi vitamin gi dekale vitamin K se labila so vitamin K di da dilu chirtang coagulation vitamin C labila da tha rangachigi lab beru kam beru zugi henla gatilu achi makin rezu tu di zu bebe thatin ni di ranjini bal da di cheko pimboji ngache zukamlu vitamin K di gobila so vitamin K di zukamlu da malambe yan nyusu yebi ki kangel de su ye bawaji delen tha ani gachulo machewa tha thendira yendrimbe tha thenju tha nyusu juni ki kangel maham theu se shugela da
ni zumbera ngache da chunale tembigi water soluble vitamin C la so dinalu hampa ni de chi la B complex vitamin C delen chi di da vitamin C se la so chirtang B complex vitamins di ngache jego gachira jedigi beru dilu da ngache zu gi be yan fu gi be zu be te zukhalu gobi gi zejor da jechi de su lenni gi thablam gi denlu ani gi denlu gobe sel vitamin B complex di mainly ani metabolism da ani nalu delen digestion nalu absorption nalu dinalu delen di da zum chikhara da so di da vitamin C selamela so vitamin C di bewachin ngachi jego chup de sugi riknale thomigi vitamin la so hani di ngachi zukham jiben zugi zutop immunity di boost bebe zugi zutop di yasing be shani ki thablamchi niji nale achi kasu bebe da kak thab be ni ki thablam gi denlu go bela delen da jiben hani beolutin da nabu ngachi message chanim mise kin achiri chatimre nauchobe menkhana jemdalu menkhanali menkhangi tholebe te ngachigi soegi zaptu jumbe te vitamin C ka aralu ani men chubde jimdalu da kachi nadigi beru ani jimme se de zum tusam jedira jubachin so didi ngache zukhalu namisami da ngachigi zutop yarfa da yarsing benigi delu namsami gobila ni bewle den da immunity ki denlu vitamin C jimbila delen da so ngachi vitamin C gi ngachi zukhamlu la bomso chi di thatani gi menda zejur iron semidi da thatani gi ani zejur iron ani mineral di zukhamlu da ngachi zugi be lejumbe jegona le thopmi di lengopi delen thatani gi denlu la ke gopi ba wajin ngachi vitamin C di digi denlu charobe chikhabe gobi sela so vitamin C mebo wajin da ngache semchen nale tembegi jego desu jebachin di vitamin C mam majeru tube sela but tabura ngache gi da semchen gi nale tembegi jego chamchi je machuple tente ngache sing nale tembe jego be so ani baudalu da thatani gi thablam chi gi denlu ngache ani vitamin C ya ani thatani gi jejur iron da chika gobi sela las tatote na kechogi khatole tanga chare zukhalu ta vitamin C la mela ajare sejuda dembegi shegogi ke kole tamatutube suna ise shunila dilu tewa nibe yebe kole suna de se shunila chidi fat soluble cell develop se shun chidi water soluble se tewa nibe du se shunila ta fat soluble se wachindi chotole thomigi te zejugi shego su imbe se shunila ta dia ewa shidi chibe debe chini du se shunila te vitamin E vitamin D vitamin E dele kebe te anbe shidu se shunila 다니기 날에 다 가dim치베 땅치기 에기디 대하임 록치보 watchin 미토 세토토베 통니기 된로 남에서메 가체도도 이미 꼴레데베 수나 있으신 디숨베라 바이타민 D디엠 록치보 watchin 데 님기 외래 톱세 다니베 수나 데세슈니라 가dim치베 다 바이타민 D디 땅치기 소칼루 데 제시다 데메 맵 록치보 watchin 다 디기 다 셈컴 다 데위기 네시에 톱시 세 디숨베라 땅치기 소더 로토드스에 데 딘딘베 de deme subiki kangil yebe kole debe suna ande session dizumbira ta vitamin E dim rokchi bo wachin de da ta nyungsu joni gi kangil yese kadimchibe tanga chere zukhalu ta vitamin E di de cheshida deme meb rokchi bo wachin chere ta da dewe gi kangil da tensubi kole de debe suna i session ila dizumbira chi di de ta alu michani gi de kangil de yebe kole debe suna ande session ila ta vitamin E cheshida dembe kopti nameseme khache seshunila karage di thuga namdi gi gari jana seshuni disumbera the vitamin K di imrokchi be wachin tanga cheregi zukhalu thatin maten re bebe dolu te ta tha tenjoe kaptelu tha cheni me babe tani be tenjo do yebegi kole tani joni mi gi kangil yebegi kolte be sunang de seshunila vitamin K gi thakale inde karaberu cheshida dembe kop nameseme khache seshunila ta disumbera ewa ni esale chidi water soluble se chule tendegi be thomegi the zeju imbe seshunila the dim rokchibo wachin the dambara B complex the vitamin gi mindani meseshuni the anidim rokchibo wachin acharagi zeju da dewegi neshimi thopnigi denlu the namsami kevin yebegi the lojube debe suna the seshunila the zumbera the vitamin C gi thakhalim rokchibo wachin the zora chubgi le thopsi se kadimchibe the vitamin C ding achare zukhalu the lambe meb rokchibo wachin the acharagi
때 수톱 딩딩베 되면 소세 수기 톱슈마 냠디기 비주니 임베기 콜레 데베 송나 이세슈닐라 다니 베보돌로 마차라 레렘스 미차잡기 데 제치다 데메기 셰고셰고데 남메스메 카체 세슈닐라 가르기디 투가 남디기 베가린 자나 세슈닐라 다 토티드라 다치 데나기 더 바이타민 기 콜레 숨달로 데 와니베 송나 세슈닐라 치 팻 솔러블 다 치 워터 솔러블 세다 팻 솔러블 기 날로 임록치 보와친 데 시디치도 세슈닐라 다 바이타민 E D E K 다 바이타민 A 기 테가 heb달로 다 가딤집에 딩아처래기 수칼로 제시 다 뎀베 맵록주 보고진 디기 미도다 데위기 강일 중노유비 골데 송나데서 슈닐라 다 제시다 뎀베 데 셰고프록주 보고진 디기 제시 가딤지 디지고가 님지기날로 딩아처래기 셰고기날레 톱고비기 제시 가딤지나 아니 콜레지에 경급 가지에서 슈닐라 데데다지 카라 데 셰고기리 뭐진 데 바이타민 A 디 셰고 가질리 톱가 아니 콜레지에 경급 가질 디 콜레지 송가지 lasla karinche so angachiki da vitamin E la da chilab do zumbe choto da maku gi rignale to meki vitamin fat soluble vitamin gi dekhal chibila so vitamin E di da ngache zukamlu da chebe shubachin da ngache dilu retinol se labni delen da beta carotene se labni la so retinol bewachin ngachigi zukamlu da tabura nimchigi chebe lengop imbachin 600 international units sela the dugja ani international units 600 IU se the ngache beta carotene nalu bewachin the dilu da hampa niwe leni yela so beta carotene gi thole be shewachin so gubja de chila 900 ani international units of beta carotene nimchi gi chedi ngachelu zukhamna lu gobdi animchi sela deboda didi chirtangla niji memegi mi bomgi ani loji ani ila da lalulu da mapalera vitamin E nyusu yebegi anizum kangelri deficient in vitamin E yi zukamlu ngemalera da nyusu yebegi anisu yebawajit didi da reports da digi be takchi be nida timbegi da dile chele gebe achi mam tip jingo di jingopti ani gelse sela da chirtang disu jegogi nalebe gachi nale topse food sources se labila so gachi ra jego jebdalu gachi ge vitamin A di topsu se bewajin gachi chiben da chi choto se labdo zume da semchin nale tembigi jego desula da gachi shagi rignam desu di ginanke nale da liver chimpa delen kedo kidney heart da semchin gi sha disu jebdalu ani disu nalu achi mambe yesela delen dida chikara ngachi vitamin E di da gondogi sepla nanagi ek yok ani nale tobila delen da ngachi vitamin E di ngachi singde laluchila da chen bewachin color bewachin red orange and yellow la da pebe jubachin ngachi madufala papaya delen pasimon la ande so hanizum delente ngache lambenda tomato ani disunale delen carrot la ngache garagi carrot zawdalu mitogi denlu lejumi mitogi soagi denlu lejumi se gara chirtangi di mi kingi kendi dubala so di namsame dense shugela carrot di beta carotene namsame lejum tobila di ngachi mitogi soagi denlu eye health ki denlu namsame lejumi sela ta ni zumbera ngache jego soso dark green leafy vegetables la da zangkugi ani chen zangku yebegi dark green like broccoli ngache henchigi rik spinach mustard green peka gi sak desu ani nale phaya ngache gi vitamin A di topchu sela delen dari kapchi da datugi da ngache thom nale thomegi jego desu da packet nalu yebegi umla da gachulo mahe nale thendigi beru ba nale thendigi beru dinalu thep chirtang nalu bewachin omgi rik achichi vitamin A nalu nyusu bera yebila debo da fortified se dinalu achi nyusu eminalu packet bewdalu khongi thep vitamin A lu be yebleten so vitamin A di ani packet gi omnale delin ngachigi makula jego na jemigi maku refined maku desunale tobi isela fortified oil desunale vitamin A tobi isela plus totedera chi ani shugela dachina gi suna de se wachin da vitamin E di shegu kha che se kadim chibe
the Cheshida Dembe Mebrochi Bochi, Mitoda TV, Kangil Tendo Velocibete Sunan Sessionilla. Mitoda TV, Kangil Jamchitumina, and Neji Soso Tomning and Kamekala. Then da chi kara da vitamin achi mam yebletin nga chi dube da nabe same zukamlu gobegi digi denda functions ngomba di kachi na digi chamchi shui wala da gadib chibe vitamin E di zukam gi nim regi che da dembe ngachi gi top machu yan jego na le len machu be wachin so kangil di da digi ngachi neji cancer daula da degenerative disorders se da ngachi lu ge ra jodalu zugi ani zukhamnalu da rangzingira neji dakpachi thopni bala da ngachi rutugi ani joints disugi issue desu kangil desu rutu nani gi kangil desu ani mathopni gi denlo da vitamin E gi function ani digi zukhamlu ngachi zukalu gopdi digi collagen sela ngachi rutu da delin heart tissues connective tissues desu zoni gi denlu sub zoni gi denlu gobila so di bewletin ngachi rutu delin tag Cheshile Hagdig be Yobrochi Bochi, Digia, the Neshi Tobdo Bilochu, Kangil Chindo Bilochube, the Koi Sessionilla. Kangil Gacheratonga. Denla delu ngachi da set ani inki beru yan ngachi medical gi chiknali be watching hypervitaminosis selavila ta ani jechi da zejurgi rignam desu zulu zukamlu gople chele de mandigi masobe yasombe da yinrimbe dizum mambe ani ngachi shegonale topdi yiba wajin da digi ngachi zukamlu toxicity sela da digi nipkin achre yisela da vitamin E gi thekalu da to chense namisamiru chendrigi khatule takchi Egyptre be tawdalu da namisame digi da neji soso datara thopse dizum da to chense ani kongi da dizum thobe se labbe ani zumchi da to chense ngejin mabela deboda da ngachigi semka ani ngachelo Mr. Kingi Kengobdi da ngachigi migildira da zukamlu chi ani gopdi da ngachi shegonale lingopdi ani chi garagi Mr. Kingi Kengo sela da namsame da degi datara rangi so da ani lu namsame nenka yubegi lo da neji sap so nava nachera da namsame neji dukta chengi topnigi anisimji di mindusela da achre mara mambe wachin da chele gebbe jo wachin achre gutunani kali chuni zumbe beni delen pu madeu beni sapsa sani disu da achre di zumbe mesela laso da totedra ngachi chutin chilenkela kuzu zambola kuzu zambo laso ngachi chunlam gi tamodo chubi na masela kadim jibe dokboy dok chubo wachin doksigli den lo gokop da pidira yu session na chutina ngi gari jama session da totedra chi di da vitamin E gi koli shu chai session la da digi ta kham lo chubo wachin cheshi da dembe kose kadim jibe cheshi da dembe mem dok chubo wachin tikia de kang la shan tendo lo chube de suna da session la cheshi da dem serap dalu da digi cheshi ga de yoga de shegogi machin shegogi ri kachi nale thopka ani koleje kengop ka chela ti college sung kar chang plus karinchela da vitamin D di ngachi ke khapna lu da misakin nalu nami same kangel bomsu gi dekhalu da vitamin gi thekalu malambe kangel emidi kangel bomsu rachi di vitamin D mela vitamin D deficiency di ngachi da misir population gi level nalu tawachi namsame high bera du sela da nalu ngachi jigmedoji wangchuk ani gelyung chote mengkhangi be nahi kongi takchichi be tawdalu da mingom tongta chi de chi lu takchi be tawdalu da zachale be wachin dinchu dinga da gepchu de chilu malambe vitamin D malam gi kangel du sela da vitamin D malam gi kangel di da main ra ngachi gi achi sa thosa bebe gi gekapchi beni degi da ngachi gi vitamin D da jegonale mamdi ngachi gi nimgi he nale thobila ngachi zukhamlu gobi gi zachale be wachin da gupchu dechi
zukamlu vitamin D gi che di nga chigi nimgi henalira thobila so hani beole ten da nga che achi gekap la tho rithosa benidegi achi thosu chamchibe high altitude na beole ten so mingum da achi tabura da chip namsame chip mathemle ten baudalu gola gara kap de nga chigi da dubigi gensa da amsu beru phoge beru da goda kira baudalu da nga che zugi poko de sugara sup ani baudalu da nimnalu nga chigi thendegi beru da vitamin D mathop da malamgi kangel de achi masu chamchibe jebmela delen da danja khamchikala da dauchi dechi zozongla da nga che namlo bewachin namlo niktong kechichi dechi lula ani drasa da gende delen anim drasa disunale pa nga che soe lenkhaki be taksi chi be taibal so dizum zejor da jechigi chedi gadebe duga ase nga che ani gachulo drasan da gende nale pa be ani taksi chi be tawdalu da vitamin D gi thekalu jugop imawachin da natin mingom nija dechilu taksi be tawdalu da zachali bewachin zachara 100% of them were found deficient la vitamin D di da kung mingom nija dechi garalu malam gi kangel du bala so hani bewletin da digia chedi 400 to 600 international units labila da nimchinalu mingom da niji me delen mingom bom lo chopgele yata be mi desulu bewachin ngachelu zukamlu nimchi gi den lo gopde animchi imbela 400 to 600 international unit la las sunal delen da digi gadebe top jegonale bewachin gachinale top de dimen soso ga topni gi tablam de gadebe yese bewachin la da ngachi gi dachi shudo zumbe ngachi zukamlu vitamin D gi che topni gi sagu yan topsa di dachi labdo zumbe da zachale bewachin gupchu dechi around 90% dechi di ngachi gi nimgi hinale topsela da nimgi heselabdalu da nim tabura dobale da nim temchi chiru chense digi denda be topse mindula daru dinalu bewajin ngachi dichechi dobala ro chendriki khatule zambuling ani so da ani dewa thabbe world health organization se ani zu khechok disugi khatule khongi takche be tawdalu da nim bewajin doba bewajin suche chutham da delen nima bewajin chuche nila ani gi bunalu da ngachegi karma chenga da karma khichi dechila gola achichi nyusu chamchi be de ngachegi poko zugi poko desu de achichi nimgi henalu popbe so animchi da hapta nalu ngachegi nim sumda nim nga dechila karma chenga da karma khichi dechi nimnalu chutham da delen nimagi ni ani gi bunalu diche animchi gi bunalu anibe nimnalu zuchup yan lenchup bewajin ngachi vitamin D di ani ngachi nimgi helebe ngachi poko nalube de ngachi zugira zoni yesela ngachi dinalu nanalu ani cholesterol ani metabolites labni bala so dilu ngachi gi ultraviolet rays da nimgi henale thomigi mengi ngachi poko nalu labe te poko gibe ngachi lu zukhalu gobe gi vitamin D di tezum zoni gi tablam yesela da su jego desu bewachin de atre ngachi gi ani nuts la tago da ani sen desu maku da ani desu tembigi oil sets nuts ani desu nale atre ngachi gi dalin vitamin D di topsu sela da nizumbera ngachi samula mushroom ngachi mushroom nale da vitamin D atre topsu sela dalin nizumbera ngachi soso jego nale achi maambe topmidi ani choto yebigi niagi chotola fish fats or fish oil nale da vitamin D di achi maambe topsu sela delin dizumbera ngachi dachi gongle judo zumbe ani vitamin E ngachi fortified milk da delin fortified oil la ngachi makhugi rik da delin umgi rik packet da ani khongi pokto nalebe topmi dinalu newsu yemidi de teplu be de ngachi gi jego nalu topni gi tablam deso ani deso yesela vitamin D gi topmi da jego nalu topmi gi rik deso ani deso yese shugela laso the chidi dachina gi ga suna de sawachin vitamin D di de lambe seshida de me mebrok chubo wachin ruto da chewi kangil so da chewi kangil to sumbera
tenga chara i semkham da dewi neshi de so top sibigi kole de sunga ise shunela neshi soso de so ga chara top ni ngen khayega 더 찌땅당 몸버라다 같이 주컴루 vitamin D di nyusu yi se bewachin yeb gi kangel ye bewachin da ngachilu mamra chen ali be shubachin da achi zachale bewachin da dinchu da gepchu de si top mine so di da chi gongle judo zumbe ani neji ni ira da chi di ngache rutu da so gi so ani achi kangel ye michi delen so so di da ngachi gi semkham gi neji top ne gi nyenka achi mamjoni delen so so di da ngachi zutop da immunity di zugi topsu di achi yasengbe yan achi da dindimbe shakopi machin digi denwa ani vitamin D di go sela da vitamin D nyusu yemigi mingom de sulu bewajin disugi da zugi topsu ya achi nyusu chi bebe delen neji disu soso topni achi zoksu be topsu sela so immunity nyusu yebleten so ani bewleten da ngachi sukamlu vitamin D di chele chechi di gopchibe ngachi shegoda delen soso nimgi henale lengop dinamisame gelche esela daso ta chidi na tachina ge suwa so wachin the vitamin D di mangsho chi jacha kupchu di chi te chalam te nim kupchu di chire mela jacha kupchu di nimgi yele tendige topin bese shunela tani bebe utolu laluchi gi te chele ge be nim so ro chi lalchin de bera nim so mi yobala tan bebe utolu digia de 님 소답도 집어진 구이 코도 좀베 벤도발 다 윤름베 님기 날로 되고 프레 템바친다 다니 베버진데 냥카여가라 다 닝카디 ngachi기 나루 베워진 남삼미 닝카 맘 메시 주게라 다 가뎀집에다 남삼미 최비기 개캅 칩치비기 개캅 연님 남삼미 디맘 이비기 개캅 날리파 베워진 the equatorial countries lying in the equatorial ani line se lamila equatorial region se ani gekhapna le phabe delen nimnalu mambe su delen ngachi golaya chi newsu poko mam nimnalu ani be wachin delen skin cancer sela the poko gi cancer de su thopni gi nenga mam yesela te na gi judo zumbe te achi nimnalu inrimbe nimso ani be bewdalu achi guto nasu chamchi guikhoni zumchi be bawdalu da gachira beru ngachigi zu de tawdalu ngachigi thagi cha de su bomjoni bala to ani bawdalu pressure de achi mafab jongla laso da pressure achi mafab jawdalu da ata da chepdalu achi mafab jawdalu rangi zu achi made khaka zumchi beni choni da delen yan achire gui guto nasu chamchi beni yan ani gachulo gui khoni zumchi bemedi da ngachi ani dise thungku gi denlu da ani pressure achi mafab zowletin ani gi ani bewleten ngachi dezum taksen desu tembi gi ani desu imbela deboda da dachi shudo zumbe diche di da ngachi gi ani misekin gi khengop di namsami gilsela namsami inrimbe da nimsoni gi ani chia mongobela da ngachi vitamin D di lengop imba wajin da dichenalu dachi shudo zumchi be wajin da karma chenga da karma kichi dechila da hapta chinalu dinta chinalu da nimsum da nimga dechi yen rabjumba chin dinta chinalu nimdin dechira ani zumchi shutsoba chin tube esela las karshela ta tatu tina khechogi khatole matutube suna ise shunela ta nga chara gi zukham thuten tindibe degop rokchibo wachin soegi te labjatar to soegi lamden dar to nga chara chachap gi be opti khache ise shunela nga chara gi zukhalu nishime babe zukham tindibe degop rokchibo wachin shegole tende gi de chupim be se shunela shegode katimjibe nga chara chachap gi te da sulshundobe mazau rokchibo wachin digi 데다 네바에 좀 임베세션이라 네시도모로 톱니 냥카도 세션이 가dim지베 마십록 주버진 되게 된다 네시도모로 톱시베세션이라 다니 베부도로 데 소에기 데 럽자터도 임록 주버진 당아저라 이제고기나로 저라 세주된베기 셰고데 수셰고세 세주된베 셰고 셰브들에 첼레게 되기 셰브록 주버진 되게 랑기 수카로 냥카도 세션이라 다니 베부도로 세주된베기 셰고셀럽도로 세치기를 하셔도 세션이라 다또 믹설기 더 비타민 D 세 다니 dimrok chibo chin tanga charagi nimgi yele de mangshoji jacha kupchudi chi nimgi yele den de topin bese shunela dani vitamin D di mebrok chibo chin
아니 비타민 D 베기 셰고 디 마젬록 집어 와진 내가 저럴로 냥가가 지두서 와진 샘감단 데위기 내시도 냥가 두스슈니 디 좀베라 내가 저래기 데 로토다 데위기 강일 데 튼시세 데 개조에 가도록 되게 수나한데 세슈니라 다니 베베도로 아니 내시디랑기 샘칼루 샤신날레 다니 좀비기 내시 미톱니기 된레 디 제거기 릭셉달로 내가 저래 자자기 제지 디 유미 셰곱디가 같이 세슈니라 디디 네베 따우록 집어 진데 나 개주기 수나한데 다치라 데 입차름 데 직동디치레 데다 딱십집에 따우더로 입차름 자자 딘주딩하다 갭주기 바나 데다 비타민 D디 메베기 데 템베기 로주베 데베 수나한데 세슈니라 다 델루 따우록 집어 좀 디 잠도도 som집에 저희라 같이 모서 자자국주디지 님기 열리 된디기 도비 메세슈니라 당가 저래 자sab기 로바 추지 주담레 데니마 추지 니기 나건날로 데 합다지루 데 덴타지 나건날로 마저래 자sab기 다 카르마 짱알레 개치기 반날로 데님 소우록 집어진 되게 데 톱니 메세슈니라 다니베 보도로 데수 가라 데런기 데 베수베기 탑lâm 집에 올래 된디기베 데 투가 샵kop디 남섬이 같이 세슈니라 가라이디 투가 남디 가린 자나 세슈니 디좀베라 제고기리 임록 집어진 당가처럼 찾아보기 데 따고기날레 톱시세 디좀베라 샤무기날레 톱시비 콜레 데베 소나데 세슈니 데 디좀베라 냐기 초도기날레 데 톱시세 데 개조에 가들 데베 소나이 세슈니라 다니 베버돌 레림 스미 찾아비디 데 투가 남디기비 가린 자나 세슈니라 다 토테드라치디 더 비타민 E기 콜레미라 따치나기 데 수나들라 비타민 E디 등아처럼 주칼루 세시단 덴베 맵독지 보아진 되게 등아처럼 내시도 모두 톱대비 콜데 수나데 세슈니라 다니 베버돌로 다치 공리 시도 좀 진라 레름 스미차접기 셰고이리 같이레 톱도가 디 kengo 같이 해봐라 다니 베버돌로 디 콜리 지순거잖아 less kadinjela da vitamin E dia nache fat soluble la choto da makugi de kale tobegi vitamin G beoleten da chora ngachigi topnigi jego nale bewajinda jego gachi nale topse bewajinda ngachigi chora nuts and ani seed oil sela ngachigi tabura da jego zomigi makugi riknam desu delen nuts la da chi gongle judo zombe tago badam delen kaju delen almond symbol nuts ki rik nampana chu yebiki nale chi topni delen nezumbera da ngachigi neagi choto nale tobila delen seed se da ngachi kakurgi sen delen nimga sametugi sen ani disunale phaya ngachigi vitamin E di topsu sela da dezumbera ngachigi fortified oil sela da maku ngachigi jegozo zonigi maku dinaluya da vitamin E di kongi yeminalu ani maluwa bebe ati nyusu yeminalu tepluni chi tablam chi yebla food fortification selabi so fortified oils disunale desu top sela delin achre ngachi shagi rignam semchin gi nale tembegi jegogi rignale tobila sha de gondo nyafa gonsum gi rignale da vitamin E di achre topso sela da digi che bewajin da ngachi mingom bombe garalu che anibe shagela da adult healthy individual lu bewajin neji gachia mingom bomi lo chopgele yata be bewajin mapa gobdi achi nyusu chamchirala 15 milligrams de chila da general be ani bewajin da digi da kadimchibe sukhamlu malam yi bewajin da ji gonglo su de zumbera da alo chani ginalu achi kangeli ji delenda ngachi phogeberu amsuberu rangi ani gachulo dezum reproductive ani so analu achi ji lejum mepji delende ta matsubeki kangel delende so di da vitamin E lu ngachi antioxidant se labila antioxidant se midi da chi gongle sudo zumbe vitamin E gi ngachi zukhamlu da luna chi gensu chamchibe lo yata jodalu ranjingira neji top me disula joints da rutogi noji desu to delente cancer gi neji desu to ani disu mafa bichu sela da vitamin E gi ani lu da antioxidant function of vitamin E sela bil so ani disu beonse delen chi di da ngachi pokola especially da ngachi don disu zachi chi da zarimbe amso disu beru pogeberu da rogi tomdalu da chichi zachi chi da zarimchi be shugopim bawajin da vitamin E sela da amsu mamra ngachi dubi amsu disu gi kendo la
다 공기 아니 동날레파 우니기 멘데수나루 레줌베 공기 아니 cover naleba degi poko naleba jibe wajin it's enriched with vitamin E se didiola so di ngachi poko da anigi den la lejumi sela las ta to te thothi tara shugela na gi sunan de ta vitamin E di me pro chi bo wajin te chechi da de me pro chi bo wajin alo mi chan ingen khai se de sunan de se shunela chi di mixel gi te alo chami gi amju sulim lok chi bo wajin vitamin gi ri kachire be te kera beru te hemawa ta atalwa te ta habbe te 고니 좀 집에 대해 소인 베스 쇼네라 가dim 집에 마상배 유브록 집어 와진 te 알로루야 긴 중심이 좀 배 총mel에 디콜이가 쇼네라 lasla namesame diwa da miskin lu pembegi diwa chi imbela ne yigiden lu kadinchela da sertangla ngachi amsu desu ngachi dubi amsu desu phona alo cha yan ani alo chanigi da dezum charjiri chamdi ju yan ngemalera alo cha digi ju bewachinda gachi garla jechida jejurgi rikara ngemada chebdalu phona alo machabe jubdada phona alo chabe jubdalu da phona alo chabe jubdalu da digi chesidim achi mamberago sela da disulu da ngetikbe jugup be ani ngetikbe jubachin da vitamin E la delen vitamin D delen vitamin K delen da dachi gongle shudo zumbe chu da chika dewa yebigi water soluble vitamin sela so B complex vitamin C ani disugi chedi achi mam digi nangke nale da vitamin ani water soluble chu nale thembigi vitamin bewachin da vitamin B9 la folic acid sela bila so ani gi chedi achi mam ra gobi se da digi chedi gadem chibe lejumbe zukawlu gupta timbigi dup machu thop machu bewajin telen alogi cha disu nalu da neural tube la ngachi gi kep nale kep gi rutogi nangke nale cha chi zuni bala so ani di that lejumbe ani gachulo dup michula da kadim chibe vitamin B9 folic acid di zukamlu amsu disu gi zukalu yan jego nalu nyosu yi bewajin da ni zumbera da vitamin D da chi judo zumbe da alu punalu alu dau yata jo bewdalu da aloe nida timbigi bom jogo bal so di vitamin D di zukamlu nyusu ye bawajin da digi zokalebe alulu gi rutu gi ani da su gi soadi lejumbe mepleten delen aloe bom jo michu yan rutu lejumbe dindi zo machu so di zumbe dau chambe alu ke digi beru alu yan keji chungku yan alu rem member da short stature selabila alu thungkuchi yan chungkuchi kenegi nenka ani desu yi sela the vitamin E da ani desu achichi da nyusu bebe amsu pona alu chabe shubdalu nyusu ye yan deficient be ye bawachin da dau ani machamba alu mebjuni yan dau machamba alu kenegi nenka desu de di vitamin E di dachi gongle shudo zumbe da thata ni gi denlo gobesela de amsu ngachi chitang amsu desu da phona cha alu ani alu chabe shubdalu da thagi che namsame ngema da chebdalu da two folds de chila two times de chi ani mam jongla da pebe shubachin ngachi amsu desu alu machabdalu da nimchinalu thatani gi jejordi da 29 milligram de chi bal whereas da amsu khung desu da phona alu chabe pregnant be shubdalu da digi chedi almost double zumbe around 40 milligrams de chung bal so ani beoleten da tha malam gi kangel desu thopni gi nega ye se shunela las ta to tina kechogi matodo be suna ise shunila te chitang te alu chabi gi namdilu te da alu chadi be gi amchu gi khatole te chitang hemol habe te da jejurgi ri te da chotole thomi gi te vitamin te zumbera te da chuli thobi gi te vitamin te khala shara du se shunila tisu te atol habbe te gopti kha chese kadem jibe te mebrok jibo wajin te gi te aida aluni charargi te solu nyen khadu se shunila tani bebo tolo te soe gi labjatar du shegop gachi ga shemangop gachi yoga tuse dakshin che digi be te da soi kecho te seju kecho du su be sa joti gi be kadebe shegopina du sui te labjar lengop te kha chu imbe se shunila kara gi di thuga nam digi be kari jana se shunila ta machu tuse halamchi te sangso se shunila ta ngara gi tuwa
lecture dini session in reduce ki malam le tin ki be ta chalam ta judo teni me session la tension chip di ta che de be ma su session la tan be ba to ta jugi ko kop chipigala shule na tu de ko mi talu de log dera ta tari tima su me de su tari de be ma su me ko log dera de be di pigala nam chi chela tan be to jugi ko kop chipigala ta are ge jo na ma su me ki ta chi di minerals ki ko le ya de tor de chibe jugi ko kop pigala an na le sun su ba chinda lasla kadinchela the ngachi vitamins gi tekalu di halamchi ngachi gi dachi gongle ra shu saila the ngachi choto nale tomigi deficiencies da delin chu da chika dewa yebigi water soluble vitamins there's ni yebigi nale the boda ngachi da ani miser kingi khengobdi ngachi zukamlu da newsu che newsu be godigi beru the boda ngachi gi nimchi nalu tobigi che di ngachi shego nale yan so supplements su main gi tolebe top gop da lengop di nami sami gilsela da newsu gobe achichi chamchi gop imbese ngachi lu diglu thantanta be debera ngachi gi chensu makeba be shabachin delen bende ngachi gi achi yinrimbe dizum deficiency malambe yebdalu delen nidatim gi nijida kangel disu ani matoba deni gi thapla mi sela nijida kangel disu thopla to opsela da nezumbera da jijor di ngachi da di soso topic chi di denjin soso chira ime mola da dinalu da achichi da ngachi gi chirtang lu namisame phembe da delen gop di ngachi gi bewachin da iron sela thatani gi jijor iron sela so blood forming mineral sela bila so iron di ngachi da nezum so lenka da delen ngachi so da chendriki khatule takche be tawdalu ngachi da gongfil jowi gi gekhap middle income da low income countries nalepa da di malambe gi kangel jaksi dula so hani bewle tin ngachi da namlo niktung kichi namlo niktung chengalula 2015 lu study bewdalu Mr. Halam zachale bewachin sumchuda jipchu dechi malam gi kangel dubal so hani bewle tin ngachi shego shagi rignam desu henche gi rignam desu dalente gondo gi rignam desu achi tabura jegonalu nimchinalu chachidi jegochidi chibbera shena sala je dimende achi keko mebzumbe achi lama be diberu hudusu chamchi bewachin menkana jembe takchi bena sala tha malamgi kangele honga labmishi sala shumishi sala las karchela ta daregi te Drungtsho gi lerim nalu dunsendi sukam thutun gi den lu sejur da sichi dim bigi shego sagobi ko kole te dodo bedigi phi se shunila ta ne bebe dolu ta che dunsen jibdi te dusegi ma dusema lamale den digi be te geshinge be te dodo be matsu se shuni namchi gi se na khashu de ho mebdalu na shu digi be te dodo be di phi se shunila daregi ne le chora ta charalu te sukhalu gobegi sejigi ri kachira te sagobi na dusu kole matutube khashu khatule suna se shunila ta ne bebe dolu karegi di thuga namdigi be kari jana se shuni la te daregi Drungtsho gi lerim sinami karalu kariche se shuni karisha Tonsa chokor raptinzi zonji di chelo chikto ngabja ngabchu nga nilu pelden hami lungten da chidi yongzin nga gi wanchu gi densa chaktap nami dikhalu chelo chikto drukja ngabchu nga nilu pelden dhubar rimboche shabdrung ngawa namge gi thuge kongje tardu chegel minjur temba gi thapshe da tendelu zonji digi chaktang dia dungkar ekhi sumbe pshi gesi phodangi nambada na chüsi tsukla khangi namba be shendi yupi deletsu lamda chila penlobda geju rimjin sugi zonji di tho thidera jacket namle tendi yakab gi sonji tsugi tele kusum thukten ge shugne tsukla khanle chiru jangkha mashu chida pshi zokele beru bomsho da rinsho chibe yupi ngacheri yakab nalu wanchu geju gi shinlu unyi shimle su chegil rimjin sugi
chagin tamba die zonji digi penlobe ngasil shudo yuble dugi gerab nalu kedu phabi gi sonji chibe ishekep I sharcho kholo tsibgi gitewa geju gi ringlukta sai sonji de dare tenza gyudingi de cheche rabdegi namgingi shune da mande chojibe miser chugi mide peljur konpilgi sinjong thapsa zongkhak dakchungi isabe chedo yupi takchang pefu seya shumi paro takchang di paro zonka tsento gyo ugi ri nobzum chigi chagu kaniwa yamsen cheto toda ziji cheto tobe chadi yup in takchang di paro ram thangale jeuda shinje chuji gebi nampada doji dologi nampabeya je sudo yup in takchang di nomkor lamle dün chuse sum deji kantobe jeuda hyutsup in Ugin Guru Rinpoche Dulu Chundi Saji Rilung Kaara Peulgi Nelu Chingilavi Kap Takchang Menchin Chusumi Nale Tsoche Sho Paro Takchang Singe Samdu Chavuna Chundi Chogil Dologi Guru Jidi Dege Dapa Chensu Tamluta Yoga Sumda Dewi Choga Lesha Chira Telu Baasha Timase Lo Sumda Dausum Tele Dunta Sumda Shaasum
druba na juba gi matse sanne dikhar gi chen dudrachen di tamluta di ne dikhar gi suma be kyu nanu te loju chi da thiwajin ugen guru rimboche kurtu singe zonle paro tasang lu chemda khandu yeshe choge gi tamo chilu tudi ugen guru rimboche dare yubi sanne dikha den tra yuble miya taksang setele tanu ne dina chabgyu ngawa namge gi chula khan jini thuje yuble chilo chitong tukja gupchuko ngilu desi tenzi rabgi gi lami gi thugi gongje da dun chula khan pima yugi shinkam sumdi ngachera ngima ngai kedo yongi chachu gi tenlu tenda cheba be sajin namle tato ngachera kara gi jeni yup I ne diga laga chochesho sum jeni yumidiya guru sunjumi laga gurui dukha tele ugen gurui loma jeba nger ngai tele na chepelgi singegi kudung chude melam katap thup semisu jeni yup I te ne diga hyuba tsamgi ngeson le tuni immatse ne dikha tenzin gi kebu tamba na chempegi singeda sechi luchilu sange mi jutun mela tizumbe jikin tirap tukchure guba geshe gündurin cheda jenda jen druptop lesha chigi ne dikha druba nadi druba tobi bi loju yeble jinlap chin chida druba nasi ne kedu phakbachi yang I Zambo, and a very warm welcome to Drungtsho BBS. I'm Thong, and today we will be focusing on the topic of minerals. And as you may know, minerals and vitamins make up the essential micronutrients that our body requires in small quantities for optimal functioning. And in our previous episodes, we have explored on the topic of vitamins, including some of the essential vitamins and their functions, as well as the consequences of their deficiencies. And today we are again privileged to have Mr. Prem Kumar, who is a senior nutritionist and dietitian at JDWNRH, joining us to share his insights on minerals. Thank you so much, sir, for joining us. And to begin with, I'd like to ask, what are minerals and how are they different from vitamins? Good evening to all the viewers. I thank BBS for giving this privilege to me to come and give a brief talk and regarding micronutrients. Minerals are in general, it comes under micronutrients by the name itself, as it depicts, meaning it is required in very small amounts. And by definition, if we are to go by definition, minerals are small inorganic compounds which are required by our body in very small amounts. So that is why it is known as micronutrients. And
basically minerals are further classified into two categories. First category, that's macro mineral, meaning any minerals which are required in our body for its normal functioning, more than 100 milligram a day. So those are known as macro minerals. And the other category is, the second category is micro mineral, which is also known as by another name trace elements. So those micro minerals are also minerals, but which are required in lesser amount compared to the macro minerals. So its requirement is usually less than 100 milligram per day. So in a day's requirement, if it is less than 100 milligram, then we classify or categorize them as micro minerals. Yes. So what are the minerals that falls under macro la? Basically, as the thing discussed earlier, stated earlier, macro minerals which are required in little higher amount, more than 100 milligrams a day. So those are the common and the minerals of essential that comes under macro minerals are firstly it's calcium, phosphorus, then we have magnesium, we have sulfur, we have sodium, we have potassium, and we have chloride. Yes. So basically there's six or seven minerals forms macro minerals. Yes. And likewise under micro minerals we have another 7 to 8 minerals which are categorized as micro minerals or trace elements. So those are iron, iodine, zinc, then we have fluoride, we have selenium, we have manganese, we have cobalt, we have chromium. So all these are and we have one more, copper. So these forms the micro minerals. Yes. So sir, can you delve into some of the most essential minerals that our body requires, some important minerals? Under macro minerals, so the mineral which has very essential role and essential function in our body is I think everybody must be aware of that. It's calcium. Yes. So calcium is a mineral. In other sense, if we talk about the composition of our bones and teeth, around 80 to 90% of our bones and teeth is composed of calcium. So it is very much essential in the formation and maintaining healthy bones and teeth. So the mineral calcium has a very vital role. Yes. So it's a dietary source, where can we get calcium? The calcium we basically get from the richest and the high biological value food source through which we can get calcium in our diet is dairy products, milk and its derivatives like milk, curd, yogurt, cheese. So these all are excellent sources of calcium. Then other than that, we also get calcium from dark green leafy vegetables. Then we also get calcium from small fishes which are consumed or taken along with the bones. So since the storage of calcium itself is in the bone, so when we consume bones of animals, we get calcium from there. And some nuts are also very good sources of calcium, especially almond are very good source of calcium. Some, of course, there are some cereals and spices which are also good source of calcium, but which our people or our citizens might not be consuming on regular basis. One is millet. So all the group of millet cereals, pseudo cereals, are also good source of calcium. Then the other one is calcium is also present in fish products. So basically these are some of the food sources through which we get calcium into our regular diet. So sir, any health effects associated with calcium deficiencies? Yes, the very pertinent question, and very question of very I should say a public interest. Calcium, if our body is deprived of calcium for prolonged duration, then
as discussed earlier or stated earlier, since it's one of the primary function of having adequate calcium is to strengthen the health of our bone and teeth, so our bones will start weakening. So there is something called as osteomalacia, meaning it usually occurs in adult population, where the bone mineral density in our due to prolonged deficiency of calcium occurs, and our bones starts becoming weak, then they start to bend, then an individual will start experiencing bony body ache, bone ache, bone pain, all generalized weakness. So these are some of the deficiency disorders whereby like a prolonged deficient state of calcium can occur or happen. And other one is like even the calcium deficiency can affect our children. So the commonest deficiency disorder in children, it is known by the name rickets. So as if our public remember that we have during our previous episode, during the vitamins discussion, we talked about rickets. So since vitamin D and calcium is closely associated, so in order to absorb or in order to retain calcium that we take from our diet, vitamin D is required. So the deficiency disorders are almost common for both the mineral and vitamin, calcium, mineral, and the vitamin D. So that's ricket. Under that deficiency, child will basically manifest by developing banded bones, especially their long bones. Leg bones will be bent in the form of a bow, so it looks like bow-shaped bones. So that is there, and they will be having difficulty in movement, disturbed. We call it medically disturbed gait. So they will have other function of calcium is it also has a very positive role in coagulation, blood clotting. So when somebody is deficient with mineral calcium for longer duration or prolonged period, then there will be abnormalities in the coagulation as well. So and the other one of the important function of calcium is also it also has a role in normal contraction and relaxation of our muscles, like heart muscles, blood vessels. So there will be abnormalities in contraction and relaxation of muscles. So these are some of the food sources and some of the deficient disorders associated with calcium. So, sir, if we replace those deficiencies with the required vitamins and minerals, are these diseases reversible? Yes, absolutely. Unless it has been into a very prolonged and chronic state, in such cases, like the complete reversal would be impossible. So, supposing in a condition where there was severe deprivation of calcium in one's diet for prolonged duration, then the complete reversal would be possible only if it would take a longer period of time. Otherwise, the deficiency, if it is occurring within very short duration of time, then with the improvement in diet and also along with the dietary improvement, there should be some supplements in the form of medicine. I mean, like those minerals to be consumed or like provided in the form of supplements. So by doing all these interventions, we can reverse and come back to the normal status. So, sir, other essential minerals? Some other essential minerals, like as discussed earlier, one of the very essential is calcium. Then other one is like along with calcium, if we are to maintain healthy and strong bone and teeth, then there is something called phosphorus. So these two minerals go together. In order to maintain good and healthy bones and teeth, we need to have good and balanced ratio between calcium and phosphorus. So that is why, and the food sources remain almost similar. Since it is their functions or their rules are interdependent. So the most of the common food sources are
We also get from dairy, meat products, then some whole grains. We also get from pulses and legumes. We get from nuts and seeds. So these are some of the common food sources from where we get the phosphorus. And its daily requirement in adult healthy individual, it is around 700 milligram a day. So even the deficiency disorder associated with the phosphorus is also similar to that of calcium. So it will an individual, if somebody is deficient with phosphorus, we call it hypophosphatemia. So if somebody is having that condition, hypophosphatemia, then the deficiency disorders would be similar to that of calcium, weakening of bones, then bony pain, bony ache, then decreased bone mineral density, so on and so forth. So, so sir, what if the required amount of minerals exceeded? Are there any consequences for that? Especially with regard to calcium, if it exceeds beyond one's, we call it daily acceptable intake, DAI, or acceptable intake. So if it goes beyond daily acceptable intake, then there are risks that like one might predispose increased risk or higher risks of developing kidney stones. Then there are also known as calcification. This increased amount of calcium tends to deposit along the connective tissues like our blood vessels, over the heart muscles. So this in long run, this increase or like rampant calcification occurring over within our body might result in some other medical conditions. So sir, when does that happen? When the calcium intake is exceeds, we call it RDA, recommended dietary intake, which is for calcium. For adult population, it is around 1000 milligram. So if it is like more than 1000 milligram for prolonged period of time, like say over 3 months, over 6 months, continuously under with dietary intake, which has supplying with very high amount of calcium, then some people also take supplements without prior consultation or prior recommendation from qualified health professionals. Sometimes people purchase calcium from the medical shops, and along with that they also tend to consume vitamin D, or there are some combination drugs, supplements which has both vitamin D and calcium. So if like those unregulated or unprescribed or unrecommended supplements are taking place, or an individual is consuming those, then this group of individuals are at higher risk of developing its toxicity. So as a result, which I have already stated, there will be calcification taking place, then risks of having more kidney stones. So all these are like consequences of having excess calcium. So what about magnesium? Magnesium, that is also one of it also comes under macro mineral. So one of the major and the most essential function of magnesium in our body is it helps in having maintaining muscle contraction and relaxation. It has more role in relaxing our muscles, especially if somebody is having difficulty sleeping, somebody is having poor muscle contraction, then poor muscle relaxation, especially if somebody is having heart palpitation, meaning increased heartbeat. So in such individuals, if like magnesium is supplemented, or if their diet is enriched with magnesium rich diet, then that having like repeated contractions or hypercontractility issues will be resolved, or either lessened. So that like this magnesium, one of the common and primary function of magnesium is it helps in relaxation of our smooth muscles. Then another one is like the latest
scientific researches and studies being done, and which has linked the role of magnesium in reducing mental illnesses. It is also very essential for optimizing or improving our mental health. So if somebody is deficient in magnesium for prolonged duration, then he or she is likely to develop any kind of mental illnesses, especially depression, anxiety. So that is why it is very essential to get or obtain magnesium to meet our daily requirement So, through sir, diet. any cases of addiction due to misuse of magnesium supplements or tablets? As such, Because there are many incidences of people taking this mineral to help them sleep soundly. So, are these supplements good or beneficial in the long run? see, in this case, any supplements, be it not only medicines, any supplements or any additional thing, be it vitamins or minerals, if an individual is required to take or consume any supplements, then it has to be always consulted, checked, thoroughly checked, and it should be, there must be a clear indication to consume or to take that supplement, and that should be for a prescribed time duration or prescribed duration of period, because any supplements, if it is taken on regular basis, then that is not good. So we have our own requirement which we are getting from our diet. So along with that, if somebody is found very deficient or having low level of that particular, let's talk about magnesium. So magnesium, if somebody is having found having deficient state of magnesium, then supplement has to be there, but it should be well regulated and well checked. So after taking supplements for 2 to 3 months, then he or she is required to recheck their levels. So if levels are corrected and if it is balanced, then we can easily make up its requirement through diet. It doesn't warrant or require prolonged or continuous supplementation. So with regard to addiction and all, so far I should be frankly admitting that I have not come across any kind of studies or any kind of health guidelines which say that when supplements, especially magnesium, are consumed for prolonged period of time, it can result to addiction as such. So, Doctor, are there any specific minerals to which individuals with certain health conditions should pay particular attention? For instance, pregnant women. Yes, very, very important and very pertinent question. Especially if we are to refer our women health. So one of the mineral of importance is calcium, as discussed earlier. The calcium requirement goes up and it increases during pregnancy. Then especially our women, if we are to refer to our women's health, then once they enter menopause, meaning they start to cease their monthly menstrual cycle, then there is one hormone which is responsible in absorption and strengthening of their bone and teeth health, so which is known as estrogen. So as our women age and they cross that menopause, then that level of that hormone estrogen drops down, so they are more prone and more likely to develop bone issues like osteoporosis, weakening of bone, mass and all. So that is one. Then the other mineral of importance during pregnancy is, as it is being widely known, it's iron. So iron, as we have covered in our Zonka session, that it is almost, iron requirements almost doubles during pregnancy compared to a non-pregnant women. So usually on an average, a non-pregnant women
requires around 27 to 29 milligrams of iron a day, whereas the requirement increases to almost 40 to 45 milligram a day for a pregnant woman. So that is why if this increased or additional requirement is not made through proper diet and supplements, then our women are prone to develop low blood count, anemia, then that can have a detrimental effect on their growth of their baby. Like it can result to stillbirth, meaning developing baby dies in their womb, or like it can result to early labor, delivery might occur before completion of 9 months, or even if somebody is giving birth to a baby after completion of 9 months, then there can be low birth weight, small baby. So all these complications can occur, and this iron deficiency can also result in poor brain development or cognition of a newly born child. So these are some of the complications or risks associated of not having adequate iron in their diet. So sir, in that line, are there any interactions between minerals that we should be aware of? As such, yes, of course there are not much, but they do we do have, and there are of some importance concern, especially iron. Well, our women, or as a general thing, botanist, anyone, let's say anyone, like one who is taking iron rich diet or one who is taking iron supplement, one important message or concept that we should keep in mind is we should never mix iron rich food with calcium rich food. Just to exemplify, or just to cite an example, iron is basically found in foods that are of animal origin and even in plant origin, which are dark green leafy vegetables and all. So if it is cooked with foods that are rich in calcium, as stated earlier, especially dairy products, so which are said to be rich in or good source of excellent source of calcium. So these two minerals forms a complex due to a chelation effect. So thereby an individual will not be in a position to utilize that iron. So as a result, he or she might be predisposing himself or herself to have a condition known as anemia, low blood count. So this is one of a very important mineral to mineral interaction. So in general, I would like to urge our the fellow botanists to avoid taking iron supplement with milk, tea and coffee, first thing. Second thing, to avoid cooking green leafy vegetables, or adding cheese or any derivatives, dairy products derivatives in meat and egg, which are supposed to be good source of iron. So sir, any other interaction of minerals with other chemicals that result in toxins? As such, there are not that cases. Of course, we do have, but even if it occurs, it won't be of that fatal or fatality, or risks aren't much. But of course, we do have, and especially if we just to make it more clear, if there is the ratio between calcium and phosphorus is disbalanced, if the intake of phosphorus is more in our diet and calcium is less, then that will reduce the function of calcium in strengthening our bones and teeth. So thereby, instead of enriching or strengthening the health of our bones and teeth, it will further deteriorate the health of our bone and teeth. So that has to be also kept in mind. Yes. So sir, how does cooking or food processing affect the mineral content of the food? So with regard to mineral, it usually cooking the
way food combination or way it is prepared or way it is cooked, it has not much impact on that, unless like which I have just stated earlier, that iron and calcium, there is something called chelation effect, and other foods, like especially if we to talk about and very important micro mineral iodine la. So if we cook iodine or if we add salt during the initial phase of cooking, so that iodine, since it is iodized or added into our common salt, so it has a tendency to get volatile, meaning volatile meaning it can evaporate. So thereby, if we after adding salt, if we cook food in open lid container for prolonged period of time, then the iodine content of that food will reduce. So that is there. And other thing, if we are to talk about the cooking process, meaning like with regard to minerals, there are not much as unlike we do when we compare with vitamins. So vitamins, if they are not if some foods are properly or overly cooked, then there are tendencies that we lose them. But in terms of minerals, usually they remain intact, but only as discussed earlier, iodine can get volatile, it can volatilize, and it can be evaporated or lost in our vapor. And other minerals, usually they don't have some loss or deterioration. Sir, since we're running out of time, I'd like to give sir a minute or two to tell our audience how can individuals ensure that they meet these mineral requirements. Thank you. Very important and very strong, I would say, message to convey through this question. The only means, I have been repeatedly telling this to our fellow Bhutanese and to all the listeners and viewers here, it is the only means to have all these micronutrients, be it vitamins or be it minerals. So the richest source of all these minerals and vitamins are our fruits and vegetables. So I would like to urge our people to consume more of fruits and vegetables, and to reduce or decrease the consumption of processed foods, especially foods that are which we take in the form of carbonated drinks. This has a detrimental effect in absorption and retaining of some of the important minerals like calcium and phosphorus, so which are supposed to strengthen our bones and teeth health. Then consuming all these carbonated drinks or soft drinks will contrast the function of this essential minerals. Yes. Then other thing is sir, we ran out of time now. So thank you so much for watching, and we'll continue the episode in next session. Thank you so much for watching. Until next time, take care and goodbye. Sisigi luju bomcho da rintu manyo da loche keche da chodu